भारतीय न्याय संहिता LLB फर्स्ट इयर सेमिस्टर फर्स्ट प्रश्नपत्रिका मराठीमध्ये अनुवाद पुढीलप्रमाणे आहे. LLB पहिला सत्र मार्च 2025 भारतीय न्याय संहिता BNS माइन 12 व 5 गुणांचे उत्तरे. 12 गुणांचे प्रश्न. .1 शिक्षा पनिशमेंट याची सविस्तर व्याख्या आणि वर्णन करा. कलम 4 ते 7 भान्यासम. व्याख्या. शिक्षा म्हणजे राज्य संस्थेद्वारे गुन्हा केलेल्या व्यक्तीवर लादलेला दंड किंवा शिक्षा होय. भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS अंतर्गत न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी, सामाजिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी, गुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांचे सुधारण करण्यासाठी शिक्षेची तरतूद केली आहे. शिक्षेचे उद्देश. ऑब्जेक्टिव्हज ऑफ पनिशमेंट. 1. प्रतिबंधात्मक डिटरंट परिणामांची भीती निर्माण करून गुन्हेगारीला आळा घालणे आणि इतरांना गुन्हा करण्यापासून परावृत्त करणे. 2. निवारक प्रिव्हेंटिव्ह गुन्हेगाराला समाजात वेगळे ठेवून त्याला पुन्हा गुन्हा करण्यापासून थांबवणे. 3. प्रतिशोधात्मक रिट्रिब्युटिव्ह गुन्ह्याच्या प्रमाणात पीडिताला झालेल्या दुःखाच्या प्रमाणात दंड देणे. 4. सुधारणात्मक रिफॉर्मेटिव्ह गुन्हेगाराचे परिवर्तन आणि पुनर्वसन करणे, उदा. सामुदायिक सेवा. 5. संरक्षणात्मक प्रोटेक्टिव्ह समाजाचे धोकादायक गुन्हेगारांपासून संरक्षण करणे. भान्यासंग. 2023 नुसार शिक्षेचे प्रकार. कलम 4 BNS मध्ये 7 प्रकारच्या शिक्षा निर्दिष्ट केल्या आहेत, ज्यात एका नवीन स्वरूपाचा समावेश आहे. 1. मृत्यूदंड. कलम 5 BNS अत्यंत दुर्मिळ गुन्ह्यांमध्ये उदा. गंभीर खून, दहशतवाद दिला जातो. 2. आजीवन कारावास. माफ केल्यास नैसर्गिक आयुष्याच्या उर्वरित कालावधीसाठी कारावास. 3. कारावास. कलम 6 BNS. सश्रम रिगरस. यात कठोर श्रमाचा समावेश असतो. साधा सिंपल. यात कठोर श्रम नसतात, किरकोळ गुन्ह्यांसाठी असतो. 4. मालमत्ता जप्ती. कलम 7.1 BNS. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगाराची मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते. 5. दंड. फाईन. कलम 7.2 BNS. आर्थिक दंड, जो साधा असू शकतो किंवा कारावासाव्यतिरिक्त अतिरिक्त दंड म्हणून लादला जातो. 6. सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्व्हिस. कलम 7.3 BNS. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी BNS अंतर्गत नव्याने समाविष्ट केलेला शिक्षेचा प्रकार. यात सामाजिक उपयोगी काम करण्यावर भर असतो. शिक्षेची तत्त्वे. प्रिन्सिपल्स ऑफ पनिशमेंट. प्रमाणबद्धता. प्रोपोर्शनॅलिटी. शिक्षा गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार असावी. वैधता. लिगॅलिटी. कायद्याशिवाय शिक्षा नाही. नलम क्रिमन साइन लेगे. निष्पक्ष सुनावणी. फेअर ट्रायल. योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच शिक्षा दिली जावी. निष्कर्ष. BNS अंतर्गत शिक्षेचा उद्देश केवळ प्रतिबंध आणि प्रतिशोध नसून पुनर्संचयन, रेस्टोरेशन आणि सुधारणेवर रिफॉर्म देखील लक्ष केंद्रित करणे आहे, जे आधुनिक गुन्हेगारी न्याय दृष्टिकोन दर्शविते. .2 भान्यासंग. 2023 BNS मध्ये महिलांविरुद्धचे गुन्हे यावर सविस्तर टीप लिहा. भारतीय न्याय संहिता 2023 ने महिलांसाठी कायदेशीर संरक्षण मजबूत केले आहे, अनेक गुन्ह्यांचे एकत्रीकरण केले आहे आणि स्पष्ट, अधिक लिंग-संवेदनशील तरतुदी सादर केल्या आहेत. हे गुन्हे प्रामुख्याने अध्याय 5 मानवी शरीरास बाधक गुन्हे आणि अध्याय 20 विवाहाशी संबंधित गुन्हे अंतर्गत समाविष्ट आहेत. महिलांविरुद्धचे प्रमुख गुन्हे. 1. लैंगिक छळ. सेक्शुअल हॅरासमेंट. कलम 75 BNS. यात अवांछित शारीरिक संपर्क, लैंगिक अनुकूलतेची मागणी, अश्लीलता दाखवणे किंवा लैंगिक शेरेबाजी करणे समाविष्ट आहे. 2. विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने हल्ला, गुन्हेगारी बळ. कलम 73 BNS. यात महिलेच्या प्रतिष्ठेचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने केलेली कृत्ये समाविष्ट आहेत. 3. दृश्यरतिकता, वॉयरिझम. कलम 77 BNS. महिलेचा खासगी कृत्य करताना तिच्या संमतीशिवाय पाहणे किंवा रेकॉर्डिंग करणे. 4. पाठलाग स्टॉकिंग. कलम 78 BNS. महिलेने स्पष्ट नकार देऊनही वारंवार तिचा पाठलाग करणे, निरीक्षण करणे किंवा संपर्क साधणे. 5. बलात्कार. रेप. कलम 63 BNS. बलात्कार विरोधी तरतुदी IPC मधून मोठ्या प्रमाणात पुढे नेण्यात आल्या आहेत, परंतु किमान 10 वर्षांच्या सक्तमजुरीसह कडक शिक्षा ठेवण्यात आली आहे. 6. सामूहिक बलात्कार. गँग रेप. कलम 64 BNS. आजीवन कारावासासह कठोर शिक्षा आहे. 7. ॲसिड हल्ला. ॲसिड अटॅक्स. कलम 110 BNS. ॲसिड फेकणे किंवा फेकण्याचा प्रयत्न करणे यासाठी 10 वर्षांपासून ते आजीवन कारावासापर्यंत कठोर शिक्षा आहे. 8. हुंडा संबंधित गुन्हे. पती किंवा नातेवाईकांकडून क्रूरता. कलम 85 BNS. विशेषतः हुंड्याच्या मागणीशी संबंधित क्रूरतेला शिक्षा करते. हुंडा मृत्यू. डावरी डेथ. कलम 80 BNS. लग्नानंतर 7 वर्षांच्या आत हुंडा संबंधित क्रूरतेमुळे भाजून किंवा शारीरिक दुखापतीने मृत्यू झाल्यास. 9. महिलांची तस्करी. ट्रॅफिकिंग ऑफ विमन. कलम 355 BNS. जबरदस्ती, फसवणूक किंवा धमकावून महिलांची भरती, वाहतूक किंवा आश्रय देणे. BNS अंतर्गत विशेष वैशिष्ट्ये. 0 FIR, 0 FIR,
अधिकार क्षेत्राची पर्वा न करता FIR नोंदवण्याची तरतूद. कठोर शिक्षा. महिलांवरील बहुतांश गुन्ह्यांसाठी शिक्षेचे परिणाम अधिक कठोर केले आहेत. जलद तपास आणि चाचणी. तपास आणि चाचणीसाठी परिभाषित लहान वेळेच्या मर्यादांची तरतूद. प्र.3 दशांश सदोष मनुष्यवध, कल्पेबल हॉमिसाइड आणि खून, मर्डर यांची व्याख्या व फरक स्पष्ट करा. कलम 103 आणि 101 BNS. सदोष मनुष्यवध, कल्पेबल हॉमिसाइड, कलम 103 BNS. व्याख्या. पुढीलपैकी कोणत्याही हेतूने मृत्यू घडवून आणणे म्हणजे सदोष मनुष्यवध होय. मृत्यू घडवण्याचा हेतू किंवा मृत्यू होण्याची शक्यता असलेली शारीरिक दुखापत करण्याचा हेतू किंवा कृत्यामुळे मृत्यू होण्याची शक्यता आहे याची जाणीव. 2. खून. मर्डर, कलम 101 BNS. मृत्यू घडवून आणणारे कृत्य जेव्हा अधिक गंभीर स्वरूपाचे असते तेव्हा तो सदोष मनुष्यवध खून बनतो. खुनासाठी 4 विशिष्ट अटी आहेत. 1. मृत्यू घडवण्याचा स्पष्ट हेतू होता. 2. मृत्यूसाठी पुरेसे असेल अशी शारीरिक दुखापत करण्याचा हेतू होता आणि त्या दुखापतीने मृत्यू होईल याची गुन्हेगाराला जाणीव होती. 3. केलेली दुखापत सामान्य परिस्थितीत मृत्यू घडवण्यासाठी पुरेशी होती. 4. गुन्हेगाराला माहिती असते की त्याचे कृत्य इतके धोकादायक आहे की त्यामुळे मृत्यू होण्याची अत्यंत शक्यता आहे, तरीही तो कोणत्याही सबबीशिवाय ते कृत्य करतो. सदोष मनुष्यवध आणि खुनातील फरक. आधार. खून, कलम 101 BNS. सदोष मनुष्यवध, कलम 103 BNS. हेतूची ज्ञानाची पातळी. सर्वात जास्त पातळी. मृत्यूची शक्यता जवळजवळ निश्चित असते. कमी पातळी. मृत्यू होण्याची केवळ शक्यता असते. मृत्यूची संभाव्यता निश्चित सामान्य परिस्थितीत पुरेशी असते. केवळ मृत्यू होण्याची शक्यता असते. गंभीरता. सर्वात गंभीर गुन्हा खुनापेक्षा कमी गंभीर. अपवाद. सदोष मनुष्यवध खून नसतो तेव्हा. पुढील परिस्थितीत सदोष मनुष्यवध खून होत नाही. 1. गंभीर आणि अचानक प्रक्षोभ, ग्रेव्ह अँड सडन प्रोव्होकेशन. अचानक आणि गंभीर प्रक्षोभामुळे आत्मनियंत्रण गमावल्यास. 2. खाजगी संरक्षणाच्या हक्काचे उल्लंघन, बचावाचा हक्क सद्भावनेने पूर्वविचाराशिवाय ओलांडल्यास. 3. अचानक झालेले भांडण, अचानक झालेल्या भांडणाच्या भरात रागाच्या भरात केलेले कृत्य. निष्कर्ष. फरक हा गुन्ह्याच्या गंभीरतेच्या पातळीवर आणि हेतूच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतो. सर्व खून हे सदोष मनुष्यवध असतात, पण सर्व सदोष मनुष्यवध खून नसतात. प्र.4 दशांश खोटा पुरावा देणे, गिव्हिंग फॉल्स एव्हिडन्स आणि खोटा पुरावा घडवून आणणे, फॅब्रिकेटिंग फॉल्स एव्हिडन्स स्पष्ट करा. कलम 217 आणि 218 BNS. हे दोन्ही गुन्हे न्यायिक प्रक्रियेच्या मूलभूत संरचनेला धोका देतात. ते BNSच्या अध्याय 11 सार्वजनिक न्यायाविरुद्धचे गुन्हे अंतर्गत येतात. खोटा पुरावा देणे, गिव्हिंग फॉल्स एव्हिडन्स, कलम 217 BNS. व्याख्या. शपथ घेऊन किंवा कायदेशीर बंधनाखाली असताना जाणून-बुजून खोटे विधान करणे, जे खोटे आहे हे माहीत असूनही किंवा खरे नाही असे वाटत असूनही ते करणे. आवश्यक घटक. त्या व्यक्तीला कायद्यानुसार शपथ घेऊन सत्य बोलणे बंधनकारक असले पाहिजे. केलेले विधान खोटे असले पाहिजे. ते विधान खोटे आहे हे त्या व्यक्तीला माहीत असले पाहिजे. ते विधान न्यायिक कार्यवाहीत वापरण्याच्या उद्देशाने केले गेले पाहिजे. 2. खोटा पुरावा घडवून आणणे, फॅब्रिकेटिंग फॉल्स एव्हिडन्स, कलम 218 BNS. व्याख्या. कोणतीही वस्तू किंवा दस्तऐवज तयार करणे किंवा कोणत्याही पुस्तकात किंवा नोंदीत खोटी नोंद करणे, जेणेकरून पुराव्यांवरून निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तीला खोटे मत बनवण्यास भाग पाडणे, असे दस्तऐवज न्यायालयात वापरण्याचा हेतू असणे. उदाहरणे. गुन्ह्याच्या ठिकाणी बनावट पुरावा. उदा. शस्त्र ठेवून कोणाला तरी फसवणे. खोटे मालकी हक्क दर्शवण्यासाठी कागदपत्रांवर बनावट स्वाक्षऱ्या करणे. शिक्षा. न्यायव्यवस्थेच्या प्रशासनावर हल्ला करणारे हे गंभीर गुन्हे असल्याने यात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. 7 वर्षांपर्यंत कारावास. प्र.5 दशांश चोरी, थेफ्ट, खंडणी, एक्स्टॉर्शन, दरोडा, रॉबरी आणि डकैती, डकॉयटी यांची व्याख्या व स्पष्टीकरण द्या. कलम 303, 309, 312, 313 BNS. हे सर्व मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे आहेत जे बळ, भीती आणि गुन्हेगारांच्या संख्येनुसार वाढत जातात. चोरी, थेफ्ट, कलम 303 BNS. व्याख्या. अनैमानिक हेतूने कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यातून जंगम मालमत्ता तिच्या संमतीशिवाय हलवून काढून घेणे. आवश्यक घटक. अनैमानिक हेतू, चुकीचा लाभ, नुकसान करण्याचा इरादा, मालमत्ता जंगम, मुव्हेबल असावी, संमतीशिवाय केलेली कृती, मालमत्तेची हालचाल झालेली असावी. 2. खंडणी, एक्स्टॉर्शन, कलम 309 BNS. व्याख्या. मालमत्ता, मौल्यवान दस्तऐवज किंवा संमती मिळवण्यासाठी हेतुपुरस्सर एखाद्या व्यक्तीला दुखापतीच्या भीतीमध्ये टाकून त्या व्यक्तीकडून ती मालमत्ता प्राप्त करणे. महत्त्वाचा मुद्दा. मालमत्ता पीडितेच्या हातून भीतीमुळे दिली जाते. 3.
दरोडा रॉबरी कलम 312 BNS. दरोडा रॉबरी हे चोरी किंवा खंडणीचे गंभीर स्वरूप आहे, जेथे बळ किंवा तात्काळ हिंसेची भीती वापरली जाते. चोरीच्या संदर्भात चोरी करताना किंवा चोरलेली मालमत्ता घेऊन जाताना गुन्हेगार एखाद्या व्यक्तीला मृत्यू, दुखापत किंवा गैरकायदेशीर निर्बंधाची भीती किंवा तो ती तात्काळ दुखापत करते. सूत्र दरोडा बरोबर चोरी अधिक तात्काळ हिंसा, हिंसेची भीती. 4. डकैती डकॉयटी कलम 313 BNS. व्याख्या जेव्हा 5 किंवा अधिक व्यक्ती मिळून दरोडा रॉबरी करतात किंवा करण्याचा प्रयत्न करतात. मुख्य घटक यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची संख्या 5 किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे. संख्या 5 पेक्षा कमी असल्यास तो दरोडा रॉबरी राहतो. 6. न्यायालयाच्या नोंदीत व सार्वजनिक नोंदीत बनावटगिरी फॉर्जरी यावर स्पष्टीकरणात्मक टीप लिहा. कलम 337 आणि 339 BNS. बनावटगिरी फॉर्जरी कलम 337 BNS. व्याख्या नुकसान, फसवणूक किंवा दाव्याला समर्थन देण्याच्या उद्देशाने खोटा दस्तऐवज तयार करणे किंवा खरा दस्तऐवज बदलणे. न्यायालयाच्या नोंदीत व सार्वजनिक नोंदीत बनावटगिरी कलम 339 BNS. हा एक गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा मानला जातो, कारण तो सार्वजनिक संस्था आणि न्यायपालिकेच्या विश्वासार्हतेला थेट धक्का देतो. न्यायालयाच्या नोंदीत बनावटगिरी न्यायालयाद्वारे किंवा न्यायालयाच्या अधिकाराखाली ठेवलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजात किंवा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डमध्ये केलेली बनावटगिरी यात समाविष्ट आहे. उदाहरणे: न्यायिक नोंदी बदलणे. उदा. साक्षीदारांचे जबाब, पुरावे. खोटे न्यायालयीन आदेश किंवा हुकूम तयार करणे. उदा. बनावट जामीन आदेश. FIR आरोपपत्र किंवा निकालांमध्ये फेरफार करणे. 2. सार्वजनिक नोंदीत बनावटगिरी कोणत्याही सार्वजनिक सेवकाने अधिकृत क्षमतेत ठेवलेला दस्तऐवज किंवा नोंदणी. उदा. जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रे यात फेरफार करणे. उदाहरणे: सरकारी जमिनीच्या नोंदीत फेरफार करणे. बनावट जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रे तयार करणे. शासकीय विभागांचे बनावट शिक्के तयार करणे. शिक्षा न्यायालयाच्या नोंदीत किंवा सार्वजनिक नोंदीत बनावटगिरीसाठी शिक्षा 7 वर्षांपर्यंत कारावास साध्या बनावटगिरीपेक्षा जास्त कठोर आहे. 7.2 2023 मध्ये अपवाद, एक्सेप्शन्स आणि समर्थन, जस्टिफिकेशन्स वर्णन करा. कलम 14 ते 56 BNS. BNS 2023 मध्ये अध्याय 3 सामान्य अपवाद मध्ये अशा अनेक परिस्थितींचा समावेश आहे जिथे एखादे कृत्य अन्यथा गुन्हा ठरले असते, पण ते शिक्षापात्र नसते, कारण त्यात गुन्हेगारी हेतू मेन्स रिया नसतो किंवा ते कायदेशीररित्या योग्य ठरवले जाते. प्रमुख अपवाद आणि समर्थन. 1. न्यायिक कृती ज्युडिशियल ऍक्ट्स कलम 25 BNS. न्यायाधीशांनी न्यायिकरित्या सद्भावनेने कायद्याने दिलेला अधिकार वापरताना केलेले कृत्य. 2. वस्तुस्थितीची चूक मिस्टेक ऑफ फॅक्ट कलम 15 BNS. कायद्याची नव्हे तर वस्तुस्थितीच्या चुकीमुळे केलेले कृत्य, जे कायद्याने योग्य आहे असे त्या व्यक्तीला सद्भावनेने वाटले. 3. अपघात ऍक्सिडेंट कलम 17 BNS. गुन्हेगारी हेतू किंवा ज्ञानाशिवाय कायदेशीर कृत्य, कायदेशीर मार्गाने योग्य काळजी घेऊन करत असताना झालेले कृत्य. 4. लहान मुलांचे कृत्य कलम 19 आणि 20 BNS. कलम 19 7 वर्षांखालील मुलाने केलेले कोणतेही कृत्य गुन्हा नाही. कलम 20 7 वर्षांपेक्षा जास्त पण 12 वर्षांखालील मुलाने केलेले कृत्य गुन्हा नाही, जर त्या मुलामध्ये कृत्याचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी पुरेशी परिपक्वता नसेल. 5. मनुष्यबळ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कलम 21 BNS. वेडेपणामुळे कृतीचे स्वरूप किंवा ती कृती चुकीची आहे हे समजण्यास असमर्थ असलेल्या व्यक्तीने केलेले कृत्य. 6. संमती कन्सेंट कलम 27 ते 29 BNS. वैध, मुक्त आणि माहितीपूर्ण संमतीने केलेले कृत्य. उदा. सद्भावनेने केलेली शस्त्रक्रिया. 7. खाजगी संरक्षणाचा हक्क राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स कलम 34 ते 45 BNS. व्यक्तीला स्वतःच्या किंवा इतरांच्या शरीराचे किंवा मालमत्तेचे गुन्ह्यापासून संरक्षण करण्याचा हक्क. निष्कर्ष हे अपवाद गुन्हेगारी दायित्वाच्या सीमा परिभाषित करतात आणि हे सुनिश्चित करतात की केवळ आवश्यक गुन्हेगारी हेतू किंवा कायदेशीर समर्थनाशिवाय केलेली कृत्येच BNS अंतर्गत गुन्हे म्हणून खटला चालवण्यास पात्र आहेत. 8. दुखापत हर्ट गंभीर दुखापत ग्रीव्हस हर्ट, इजा इंजरी यांची व्याख्या व स्पष्टीकरण द्या. कलम 14, 114 आणि 115 BNS. हे शब्द व्यक्तीला झालेल्या हानीचे स्वरूप आणि गांभीर्य परिभाषित करतात. इजा इंजरी कलम 14 BNS. व्याख्या इजा या शब्दाचा अर्थ कोणत्याही व्यक्तीला शरीर, मन, प्रतिष्ठा किंवा मालमत्ता यांना गैरकायदेशीररित्या पोहोचवलेली कोणतीही हानी होय. महत्वाचा मुद्दा हा सर्वात व्यापक शब्द आहे, ज्यात गैरकायदेशीररित्या पोहोचलेल्या 4ही प्रकारच्या हानीचा समावेश होतो. 2. दुखापत हर्ट कलम 114 BNS. व्याख्या दुसऱ्या व्यक्तीला शारीरिक वेदना, रोग किंवा दुर्बलता पोहोचवणे. स्वरूप ही शारीरिक हानी आहे, इजेचा एक उपसंच. गुन्हा
स्वेच्छेने दुखापत पोहोचवण्याचे कृत्य गुन्हा आहे. 3. गंभीर दुखापत, ग्रीवस हर्ट, कलम 115 BNS. गंभीर दुखापत ही शारीरिक दुखापतीची उच्च पातळी आहे, जी खालीलपैकी कोणत्याही 8 प्रकारच्या गंभीर इजा म्हणून परिभाषित केली जाते. 1. नपुंसकत्व. 2. एका डोळ्याची दृष्टी कायमची नष्ट होणे. 3. एका कानाची श्रवणशक्ती कायमची नष्ट होणे. 4. कोणतेही अवयव किंवा सांधा नष्ट करणे. 5. डोके किंवा चेहऱ्यावर कायमची विद्रुपता. 6. हाड किंवा दात फ्रॅक्चर होणे किंवा निघून जाणे. 7. कोणतीही दुखापत जी जीव धोक्यात आणते किंवा ज्यामुळे पीडितेला 20 दिवसांपर्यंत गंभीर शारीरिक वेदना होतात. निष्कर्ष, इजा हा सर्व गैरकायदेशीर हानीसाठी सामान्य शब्द आहे. दुखापत ही गैरकायदेशीर शारीरिक हानी आहे. गंभीर दुखापत ही शारीरिक हानीची विशेषतः परिभाषित केलेली अत्यंत गंभीर श्रेणी आहे, जी BNS अंतर्गत जास्त शिक्षा आकर्षित करते. 5 गुणांचे प्रश्न. 1. समुदाय हिंसा लिंचिंग वर्णन करा. कलम 101(2) BNS. समुदाय हिंसा लिंचिंग म्हणजे कायदेशीर अधिकाराशिवाय अनेकदा गुन्ह्याच्या संशयावरून लोकांचा एक गट जमाव हिंसेचे कृत्य करतो किंवा एखाद्या व्यक्तीला मारतो. BNS 2023 मध्ये समुदाय हिंसा याला खुनाचा गंभीर प्रकार म्हणून कलम 101(2) BNS अंतर्गत स्पष्टपणे गुन्हेगार ठरवले आहे. BNS नुसार व्याख्या, जेव्हा 5 किंवा अधिक व्यक्तींचा गट वंश, जात, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, वैयक्तिक विश्वास किंवा इतर कोणत्याही तत्सम आधारावर खून करतो. शिक्षा, अशा जमावातील प्रत्येक सदस्यासाठी मृत्यूदंड किंवा आजीवन कारावासासह कठोर शिक्षा आहे. 2. फसवणूक, चीटिंग. कलम 318 BNS. फसवणूक म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला धोका देऊन फसव्या किंवा अनैमानिक हेतूने खालीलपैकी काहीतरी करण्यास प्रवृत्त करणे. 1. मालमत्ता देणे किंवा 2. त्या व्यक्तीला नुकसान किंवा हानी होईल असे कोणतेही कृत्य करण्यास किंवा वगळण्यास प्रवृत्त करणे. मुख्य घटक यात धोका, डिसेप्शन आणि फसवणूक, अनैमानिक हेतू, फ्रॉड्युलंट डिसऑनेस्ट मोटिव्ह यांचा वापर असतो. 3. गुन्हेगारी अतिक्रमण, क्रिमिनल ट्रेसपास. कलम 341 BNS. गुन्हेगारी अतिक्रमण हे मालमत्तेच्या ताब्याविरुद्धचा गुन्हा आहे. व्याख्या, कलम 341 BNS. दुसऱ्याच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेत पुढीलपैकी कोणत्याही हेतूने प्रवेश करणे किंवा राहणे. 1. गुन्हा करण्याचा हेतू किंवा 2. कायदेशीर मालकाला त्रास देणे, अपमान करणे किंवा धमकी देणे. गंभीर प्रकार, गृह अतिक्रमण, हाऊस ट्रेसपास. मानवी निवासस्थान म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या इमारतीत, तंबूमध्ये किंवा जहाजात अतिक्रमण. 4. बेकायदेशीर जमाव, अनलॉफुल असेंब्ली. कलम 187 BNS. बेकायदेशीर जमाव हा सार्वजनिक शांततेविरुद्धचा गुन्हा आहे. व्याख्या, कलम 187 BNS. जेव्हा 5 किंवा अधिक व्यक्तींचा जमाव एकत्र येतो आणि त्यांचा सामान्य उद्देश, कॉमन ऑब्जेक्ट, खालीलपैकी कोणताही असेल. 1. गुन्हेगारी बळाचा वापर करून सरकारला किंवा सार्वजनिक सेवकाला धाक दाखवणे. 2. कोणत्याही कायद्याच्या किंवा कायदेशीर प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीला विरोध करणे. 3. गुन्हा करणे. 5. अपहरण, किडनॅपिंग आणि त्याचे प्रकार. कलम 351 BNS. अपहरण म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर संरक्षणातून किंवा भारतातून जबरदस्तीने किंवा फूस लावून काढून घेणे. अपहरणाचे प्रकार. कलम 351 BNS. 1. भारतातून अपहरण, किडनॅपिंग फ्रॉम इंडिया. कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या संमतीशिवाय किंवा संमती देण्यास अधिकृत व्यक्तीच्या संमतीशिवाय भारताच्या सीमेपलीकडे घेऊन जाणे. 2. कायदेशीर संरक्षणातून अपहरण, किडनॅपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. कोणत्याही अल्पवयीन व्यक्तीला, पुरुषासाठी 16 वर्षांखालील, स्त्रीसाठी 18 वर्षांखालील किंवा अस्वस्थ मनाच्या व्यक्तीला तिच्या कायदेशीर पालकांच्या ताब्यातून त्यांच्या संमतीशिवाय काढून घेणे. 6. सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्व्हिस. कलम 46 BNS. सामुदायिक सेवा हा BNS 2023 कलम 4(6) BNS अंतर्गत सुरू केलेला शिक्षेचा नवीन प्रकार आहे. स्वरूप, हे एक अकारागृह आणि पुनर्वसनकारी उपाय आहे, ज्यात गुन्हेगाराला समाजासाठी सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त विनावेतन सेवा करावी लागते. उद्देश, याचा उद्देश केवळ दंड न करता पुनर्संचयन, रेस्टोरेटिव्ह जस्टिस आणि गुन्हेगाराला समाजात परत एकत्रित करणे आहे. उदाहरण, किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये उदा. किरकोळ चोरी, गुन्हेगारांना सार्वजनिक ठिकाणे साफ करणे, वाहतूक नियमनात मदत करणे इत्यादी कामे करणे बंधनकारक केले जाते. Examination on the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS 2023. The answers are organized, use legal terminology correctly, and address all components of the questions within the specified mark ranges. Assessment and suggested enhancements for BNS answers. The provided content is already of a high standard for a law examination. It is accurate, well-segmented mark questions, suggested BNS section mapping. Q. No. Topic. Current text.
Suggested enhancement, BNS section. Q.1. Punishment, equivalent to sections 4-7 BNS. Sections 4-7 BNS. Specifics are Sec 4 kinds, Sec 5 death, Sec 6 imprisonment, Sec 7 forfeiture, fine CS. Q3. Culpable homicide and murder. Section equivalent of IPC 299. Section equivalent of IPC 300. Culpable homicide, Section 103 BNS. Murder, Section 101 BNS. Q4. Giving/fabricating false evidence. NA. Giving false evidence, Section 217 BNS. Fabricating false evidence, Section 218 BNS. Q5. Theft, extortion, robbery, dacoity. NA. Theft, Section 303 BNS. Extortion, Section 309 BNS. Robbery, Section 312 BNS. Dacoity, Section 313 BNS. Q6. Forgery of court, public record. NA. Forgery, Section 337 BNS. Forgery of record of court, public register, Section 339 BNS. Q7. General exceptions, NA. General exceptions, Sections 1456 BNS, e.g., mistake of fact, Sec 15, private defense, Sec 34 to 45. Q8. Hurt, grievous hurt, injury, NA. Hurt, Section 114 BNS. Grievous hurt, Section 115 BNS. Injury, Section 14 BNS. 5 mark questions, suggested BNS section mapping. Q. No. Topic. Current text. Suggested enhancement, BNS section. Q.1. Lynching, NA. Lynching, Section 1012 BNS. Aggravated murder in the form of mob lynching. Q2. Cheating, NA. Cheating, Section 318 BNS. Q3. Criminal trespass, NA. Criminal trespass, Section 341 BNS. Q4. Unlawful assembly, NA. Unlawful assembly, Section 187 BNS. Q5. Kidnapping and its types, NA. Kidnapping, Section 351 BNS. Q6. Community service, NA. Community service, Section 46 BNS. Revised law exam style answers incorporating BNS sections. Here are the answers. Q1. Define and describe in detail punishment. Sections 4-7 BNS. Definition. Punishment means the penalty imposed by the state on a person for committing an offense. Under the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 BNS, punishment is provided to ensure justice, maintain social order, deter crime and reform offenders. Objectives of punishment. 1. Deterrent, to create fear of consequences and prevent potential crime in society. 2. Preventive, to physically restrain the offender from repeating offenses by separation from society. 3. Retributive, to inflict suffering proportionate to the offense committed, lex talionis. 4. Reformative, to transform and rehabilitate offenders, e.g., through schemes, education and the new community service. 5. Protective, to protect society from dangerous habitual criminals. Kinds of punishments under BNS 2023, Section 4 BNS. The BNS specifies 7 kinds of punishments, including 1 new form. 1. Death penalty, Section 5 BNS, awarded in cases of rarest of rare crimes like aggravated murder and terrorism. 2. Imprisonment for life, imprisonment for the remainder of natural life unless remitted by the appropriate government. 3. Imprisonment, Section 6 BNS. Rigorous, involves hard labor. Simple, no hard labor, typically for minor offenses. 4. Forfeiture of property, Section 7-1 BNS. Property of the offender may be confiscated in serious crimes. 5. Fine, Section 7-2 BNS. Monetary penalty, which may be simple or in addition to imprisonment. 6. Community service, Section 7-3 BNS. A newly recognized form of punishment for minor offenses, focusing on restorative justice through socially useful work. 7. Cancellation of driving license. Though not a standalone punishment in Sec 4, it is implied in various special laws. Principles of punishment. Proportionality. Punishment must fit the gravity of crime. Legality. No punishment without a written law. Nullum crimen sine lege. Fair trial. Punishment only follows due process and a finding of guilt. Individualization. Considering unique circumstances, age, mental capacity, motive, of the offender and the crime.
Conclusion. Punishment under BNS aims not only at deterrence and retribution but places significant emphasis on restoration and reform, notably through the introduction of community service, reflecting a progressive criminal justice approach. Q2. Write a detailed note on offenses against women in BNS 2023. The BNS 2023 has strengthened legal protections for women, consolidated several offenses, and introduced clearer, more gender-sensitive provisions. The relevant offenses are primarily grouped under Chapter 5, Offenses Affecting the Human Body, and Chapter 20, Offenses Relating to Marriage. Major offenses against women. 1. Sexual harassment, Section 75 BNS, includes unwelcome physical contact, demands for sexual favors, showing pornography or making sexual remarks. 2. Assault, criminal force, with intent to outrage modesty, Section 73 BNS, covers acts intended to insult a woman's dignity, which can be through force, gesture, or words. 3. Voyeurism, Section 77 BNS, watching or recording a woman engaging in a private act without her consent. 4. Stalking, Section 78 BNS, following, monitoring, or repeatedly contacting a woman despite a clear indication of disinterest. 5. Rape, Section 63 BNS, Nipun Bhog Vyaparit Sang. The definition and provisions are carried forward broadly from IPC but with a clear, non-consensual focus and stricter punishment, including an enhanced minimum of 10 years of rigorous imprisonment. 6. Gang rape, Section 64 BNS, enhanced punishment, including imprisonment for life for all involved members. 7. Acid attacks, Section 110 BNS, throwing or attempting to throw acid, with severe punishments ranging from 10 years to life imprisonment. 8. Dowry-related offenses. Cruelty by husband or relatives, Section 85 BNS, punishes cruelty, particularly in connection with a demand for dowry. Dowry death, Section 80 BNS, covers the death of a woman caused by burns, bodily injury, or abnormal circumstances within 7 years of marriage due to dowry-related cruelty. 9. Trafficking of women, Section 355 BNS, recruitment, transport, or harboring of women by force, fraud, or coercion for exploitation. 10. Kidnapping, abduction of women for marriage, Section 353 BNS, taking away women for forced marriage or illicit intercourse. Special features under BNS. 0 FIR, provisions for registering an FIR irrespective of jurisdiction. Consolidation and clarity. Offenses like gang rape and acid attacks have clear standalone provisions. Gender neutrality and sensitivity. The BNS has incorporated a more victim-centric approach. Stricter punishments. The penal consequences for most offenses against women have been made more stringent. Mandatory timelines. Provision for mandatory forensic examination and completing the investigation and trial within defined shorter timelines. Q3. Define and explain culpable homicide and murder. Sections 101 and 103 BNS. 1. Culpable homicide, Section 103 BNS. Definition. Culpable homicide is the act of causing death with intention to cause death or intention to cause such bodily injury as is likely to cause death, or sambaur, knowledge that the act is likely to cause death. 2. Murder, Section 101 BNS. A culpable homicide becomes murder when the act causing death falls under 4 specific conditions, exhibiting a higher degree of criminality. 1. The act is done with clear intention to cause death. 2. The act is done with the intention to cause such bodily injury and the offender knows that it is sufficient to cause death. 3. The injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. 4. The person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death and commits the act without any excuse. Distinction between culpable homicide and murder. Basis: murder, Sec 101 BNS. Culpable homicide, Sec 103 BNS. Intention: highest degree of intention / knowledge. Intent is nearly certain. Lower degree of intention / knowledge. Act is only likely to cause death. Likelihood of death: highly probable, sufficient in the ordinary course of nature. Merely likely to cause death. Gravity: the most serious offense against the person. Less serious than murder, but a serious felony. Punishment: death or imprisonment for life. Imprisonment for life or rigorous imprisonment up to 10 years, depending on the clause. Exceptions: when culpable homicide is not murder, provisos to Sec 101. Culpable homicide is not murder if committed under the following circumstances. 1. Grave and sudden provocation, if the offender loses self-control due to a sudden and serious provocation. 2. Private defense exceeding the right of private defense in good faith without premeditation. 3.
Act of a public servant, done by a public servant exceeding his lawful powers. 4. Sudden fight, committed in the heat of passion during a sudden fight without premeditation. 5. Consent of deceased, when the deceased, above 18 years, suffers death or takes the risk of death with his own consent. Conclusion. The distinction is one of degree of probability and intention. All murder is culpable homicide, but not all culpable homicide is murder. Q4. Explain giving false evidence and fabricating false evidence. Sections 217 and 218 BNS. Both offenses strike at the core of the judicial process by undermining the credibility of evidence and the administration of justice. They are covered under Chapter 11, Offenses Against Public Justice of the BNS. 1. Giving false evidence, Section 217 BNS. Giving false evidence means intentionally making a false statement under oath or legal obligation, knowing or believing it to be false. Essentials. The person must be legally bound by oath or express provision of law to speak the truth. The statement made must be false. The person must know or believe the statement to be false or not believe it to be true. The false statement must be made in a judicial proceeding or for the purpose of being used in one. Punishment, up to 7 years of imprisonment and fine. 2. Fabricating false evidence, Section 218 BNS. Fabricating false evidence is the act of creating any circumstance, making any false entry in a book or record, or making any document or electronic record, intending to cause any person who is to determine the matter on evidence to form a false opinion upon any point material to the result of such a proceeding. To use such fabricated material in a court of law or judicial proceeding. Examples. Forging signatures on a purported sale deed to support a false claim of ownership. Planting fake physical evidence, e.g., a weapon, at a crime scene to frame a person. Manipulating CCTV footage or altering digital records presented as evidence. Punishment, up to 7 years of imprisonment and fine. Distinction. Giving false evidence involves a testimonial act, saying a lie. Fabricating false evidence involves a physical act, creating or manipulating a thing, record to tell a lie. Conclusion. The law provides severe punishment for both acts because they directly obstruct public justice and can lead to the conviction of an innocent person or the acquittal of the guilty. Q5. Define and explain theft, extortion, robbery and dacoity. Sections 303, 309, 312, 313 BNS. These are all offenses against property, with the gravity increasing with the use of force, fear, and the number of offenders. 1. Theft. Section 303 BNS. Definition. Dishonestly taking movable property out of the possession of any person without that person's consent by moving that property. Essentials. Dishonest intention, men's right to cause wrongful gain loss. The property must be movable. The property is taken out of the possession of a person, done without the person's consent. There must be movement of the property to complete the offense. 2. Extortion, Section 309 BNS. Definition. Intentionally putting a person in fear of injury to that person or any other person, and thereby dishonestly inducing the person in fear to deliver to any person any property, valuable security, or anything signed sealed which may be converted into a valuable security. Key point. The property is delivered by the victim due to fear. 3. Robbery, Section 312 BNS. Robbery is an aggravated form of either theft or extortion where force or the fear of immediate violence is used. Robbery, theft context. When, in committing theft or in carrying away property obtained by theft, the offender voluntarily causes or attempts to cause to any person death, hurt or wrongful restraint, or fear of instant death, instant hurt or instant wrongful restraint. Formula. Robbery equals theft plus immediate violence, fear of violence. Robbery, extortion context. When a person commits extortion by putting another person in fear of instant death, instant hurt, or instant wrongful restraint, and the victim is compelled to deliver the property at the time of being put in fear, while the offender is in the victim's presence. Formula. Robbery equals extortion plus instant delivery's presence. 4. Dacoity, Section 313 BNS. Definition. When 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit robbery. Key element. The number of persons involved must be 5 or more. If the number is less than 5, the offense remains robbery. Conclusion. The offenses form a progression. Theft is pure dishonesty. Extortion adds the element of fear. Robbery introduces instant violence, presence and delivery, and dacoity escalates robbery by involving 5 or more perpetrators. Q6.
Write explanatory note on forgery in record of court and public record. Sections 337 and 339 BNS. Forgery. Section 337 BNS. Forgery is the act of making a false document or part of a document, or altering a genuine document, with the intent to cause damage or injury, or to support any claim, or to commit fraud. Making a false document. A person is said to make a false document if he dishonestly or fraudulently 1. Makes, signs, seals or executes a document or electronic record, or part of it, intending it to be believed that such document was made by another person, or by his authority. 2. Alters a document without lawful authority. Forgery of record of court and public register, Section 339 BNS. This specific type of forgery is treated as an aggravated offense because it directly undermines the sanctity and reliability of public institutions and the judiciary. 1. Forgery of court records. This includes any document or electronic record kept or maintained by or under the authority of a court of justice. Examples include altering judicial records, e.g., pleadings, depositions, or evidence exhibits; creating false court orders or decrees, e.g., a fake bail order; tampering with FIRs, charge sheets, or judgments forming part of the court file. 2. Forgery of public records. This includes any document or electronic record kept or maintained by a public servant in his official capacity, or a register of birth, baptism, marriage or burial, or a register kept by a public servant. Examples include manipulating government land registers, e.g., patta or khata documents; forging birth or death certificates; creating fake official seals or stamps of any government department; tampering with service records of public employees. Punishment. The punishment for forgery of a court record or a public register is significantly higher, up to 7 years and fine, than for simple forgery, reflecting the serious threat it poses to public trust in government and judicial institutions. Q7. Describe exceptions and justifications in BNS 2023, Sections 1456 BNS. The BNS 2023 consolidates the general exceptions that were in the IPC under Chapter 3, General Exceptions. These provisions stipulate conditions under which an act, otherwise an offense, is not punishable because the mental element, mens rea, is absent, or the act is legally justified. Major exceptions and justifications. 1. Judicial acts, Section 25 BNS. An act done by a judge, when acting judicially, in the exercise of any power which he believes in good faith to have been given to him by law. 2. Mistake of fact, Section 15 BNS. An act done under a mistake of fact and not a mistake of law, where the person believes himself to be justified by law in doing it. Ignorantia facti excusat. 3. Accident, Section 17 BNS. An act done by accident or misfortune, without any criminal intention or knowledge, in the doing of a lawful act in a lawful manner, with proper care and caution. 4. Acts of children, Sections 19 and 20, BNS. Doli incapax, Sec 19. Nothing is an offense, which is done by a child under 7 years of age. Sec 20. Nothing is an offense, done by a child above 7 and under 12 years of age, who has not attained sufficient maturity of understanding. 5. Unsoundness of mind, Section 21 BNS. An act done by a person incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is wrong or contrary to law, due to unsoundness of mind. 6. Intoxication, involuntary, Section 22 BNS. An act done by a person in a state of intoxication if he was administered the intoxicating substance without his knowledge or against his will. 7. Consent, Sections 2729 BNS. An act done with valid, free and informed consent, e.g., surgical operations in good faith. 8. Right of private defense, Sections 3445 BNS. The right to defend one's own body, the body of any other person or property, movable or immovable, against an offense. This right can extend even to causing death in certain extreme circumstances. 9. Act of necessity, Section 31 BNS. An act done by a person to avoid a greater harm, even if it is done without the victim's consent, provided it is done in good faith for the benefit of the person. Conclusion. These exceptions define the boundaries of criminal liability, ensuring that only those acts committed with the requisite criminal intent, mens rea, or without legal justification, are prosecuted as offenses under the BNS. Q8. Define and explain hurt, grievous hurt, injury. Sections 14, 114 and 115 BNS. These terms define the nature and gravity of harm caused to a person, forming the basis for offenses like assault and battery. 1. Injury. Section 14 BNS. Definition. The term injury
denotes any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation, or property. Key point. It is the broadest term encompassing all four types of harm, provided the harm is caused illegally. 2. Hurt. Section 114 BNS. Definition. Causing bodily pain, disease, or infirmity to another person. Nature. It is a physical harm, a subset of injury to the body. Offense. The act of voluntarily causing hurt is an offense. 3. Grievous hurt. Section 115 BNS. Definition. Grievous hurt is a higher degree of physical injury that is specifically defined as one of the following 8 types of severe injuries. 1. Emasculation. 2. Permanent privation of the sight of either eye. 3. Permanent privation of the hearing of either ear. 4. Privation of any member or joint. 5. Destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint. 6. Permanent disfiguration of the head or face. 7. Fracture or dislocation of a bone or tooth. 8. Any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be in severe bodily pain for the space of 20 days, or renders him unable to follow his ordinary pursuits during that period. Conclusion. Injury is the general term for all illegal harm. Hurt is illegal bodily harm. Grievous hurt is a specifically defined category of severe bodily harm, attracting a much higher punishment under the BNS. 5-mark questions. Q1. Describe lynching. Section 101(2) BNS. Lynching means an act where a group of people, a mob, commits violence or kills a person, without legal authority, often on mere suspicion of a crime. The BNS 2023 specifically criminalizes and introduces the concept of mob lynching as an aggravated form of murder under Section 101(2) BNS. Definition under BNS. When a group of 5 or more persons acting in concert commits murder on the basis of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other similar ground. Punishment. The BNS provides a significantly strict punishment for every member of such a mob, which includes death penalty or imprisonment for life. Significance. This provision addresses a societal evil by giving the act of mob violence a distinct severe penal consequence. Q2. Cheating. Section 318 BNS. Cheating is the act of deceiving a person fraudulently or dishonestly to cause harm or gain. Definition. Section 318 BNS. Whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to 1. Deliver any property to any person, or 2. Consent that any person shall retain any property, or 3. Intentionally induce the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation, or property. Key element. The use of deception coupled with a fraudulent or dishonest motive to induce an act or omission causing harm or property delivery. Q3. Criminal trespass. Section 341 BNS. Criminal trespass is an offense against property possession, designed to protect a person's privacy and peaceful enjoyment of their property. Definition. Section 341 BNS. Entering into or remaining upon any property in the possession of another with the intent to 1. Commit an offense, or 2. Intimidate, insult, or annoy the person in possession of such property. Types of aggravated trespass. Higher punishment. House trespass. Trespass into any building, tent, or vessel used as a human dwelling. Lurking house trespass. Taking precautions to conceal the trespass. Housebreaking. Effecting an entry by one of the 6 specified illegal ways, e.g., breaking a door, climbing a wall. Q4. Unlawful assembly. Section 187 BNS. Unlawful assembly is an offense against public tranquility and order. It is an assembly where a group of people share a common illegal purpose. Definition. Section 187 BNS. An assembly of 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly is 1. To overawe by criminal force or show of criminal force the central or state government or any public servant. 2. To resist the execution of any law or legal process. 3. To commit any mischief or criminal trespass. 4. By means of criminal force or show of criminal force, to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right. 5. By means of criminal force or show of criminal force, to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit what he is legally entitled to do. Punishment. Membership in an unlawful assembly is punishable.
Q5. Define kidnapping and its types, sections 351 BNS. Kidnapping is an offense involving the forcible removal or enticement of a person from legal protection or from India. Types, section 351 BNS. 1. Kidnapping from India. Taking or enticing any person beyond the limits of India, without the consent of that person, or of some person legally authorized to consent on behalf of that person. 2. Kidnapping from lawful guardianship. Taking or enticing any minor, under 16 years for male, under 18 years for female, or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian without the consent of that guardian. Key points. Kidnapping from lawful guardianship applies only to minors or persons of unsound mind. Kidnapping from India applies to any person. The consent of the minor unsound person is immaterial. The absence of the guardian's consent is the crucial factor. Q6. Community service, section 46 BNS. Community service is a new form of punishment introduced under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, section 46 BNS. Definition. It is a non-custodial and rehabilitative measure requiring the offender to perform socially useful, unpaid service for the community or for the public good under judicial supervision. Focus. It shifts the emphasis from purely punitive jail time to restorative justice and rehabilitation. Application. It is primarily prescribed for minor offenses, misdemeanors in the BNS, such as petty theft or attempt to commit suicide. Examples: requiring the offender to assist civic bodies, clean public places, work in old age homes, or participate in traffic regulation. Significance. It reflects a modern approach to criminal justice, aimed at reducing prison overcrowding and integrating the offender back into society.